Assalamu alaikum and welcome back again in my channel. And now let's talk about how you make characters for your learning purpose and how you animate them for your learning purpose only, not any professional work, and how you how do you get them actually. So ক্যারেক্টার তো আপনি আপনার নিজের হাতে বানিয়ে নিতে পারেন, তার জন্য সফটওয়্যার আছে, সেটা হচ্ছে আমি নর্মালি প্রিফার করে থাকি জেট ব্রাশ, গুড ফর স্কাল্পটিং। আমি তখনই শিখে নিয়ে যেন করতে পারি। তো এই হচ্ছে জেট ব্রাশের প্রধান ইউজার ইন্টারফেস। এখানে অনেক কিছুই বিল্ট ইন আগের থেকে যদিও আছে, তারপর আপনি এখান থেকে এটা খুব ভালোভাবে স্কাল্পট করে নেওয়া যাবে। জেট ব্রাশ থেকে আপনারা স্কাল্পট করে নিতে পারেন। I'm not using it right now. আর যেটা রেডিমেড ক্যারেক্টার যেখানে আছে, আপনারা রেডিমেড ক্যারেক্টার ব্যবহার করতে পারেন। সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি কাজ করে, জাস্ট অ্যাসেম্বল করে। লাইক আমি যদি একটা মেল নিই, জাস্ট মেলটা নিলাম। আমরা চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারি অনেক কিছু, বাট সেটা এখন না। মেলের বডি দিলাম আমি। লুক হাউ ইজি ইট ইজ। পা দিলাম, হাত, no. This is it. And আমরা এখন ক্লথিং এ যাব। ক্লথিং এ গিয়ে we can do this. Bottoms we can do this. Yep. Shoes, let's choose this one. খুবই কম আইটেম এখানে রাখছে। এই কয় রকমের শু, তো আসলে আরো অনেক রকমের শু থাকে অ্যাকচুয়ালি। Hairs we can choose this hair or this hair or this hair. This hair, actually black hair, I like them. Okay, heads, কোনো head কি আমরা দিব না এখানে। হেড দেওয়ার মতো একজন, এটা তো মিলিটারি টাইপ সব কিছু। ইঞ্জিনিয়ার বানানো যাইতে পারে। তারপর গ্লাভস যদি দিতে চাই, না মিলিটারি তো না, গ্লাভস দিতে পারবো না। আর টেক্সচারিং এর ক্ষেত্রে অনেক কিছু অনেক আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখান থেকে ডিরেক্টর মিক্সামোতে আমরা সেন্ড করতে পারি। মিক্সামোর ব্যাপারটা আসলে কি, মিক্সামো হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট যেখানে কিনা আমরা তাদের বিল্ট ইন অ্যানিমেশন এর থেকে আমরা আমাদের ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন অ্যাটাচ করতে পারি। এখান থেকে আমরা অনেক কিছু কাস্টমাইজ করতে পারি, হাত লম্বা বড়, তো এইভাবে আর কি আমরা ক্যারেক্টার তৈরি করতে পারি। এই হচ্ছে একটা ক্যারেক্টার তৈরি করার উপায়। মানে লগ ইন করলেই প্রথমে এরকম একটা ইউজার ইন্টারফেস হয়তো পাবেন, সেখানে ক্যারেক্টার এবং অ্যানিমেশন সব আছে। আমরা চাইলে আমাদের ইচ্ছামতো ক্যারেক্টার চুজ করতে পারি। লাইক এখানে ক্যারেক্টার এর সেকশনে গিয়ে তারপর আমরা জাস্ট এখান থেকে কোনটা নেব, লাইক আমরা এইটা নিই, ইউজ দিস
তো আপনারা যেটা করবেন যে এই মেশটা টি পোজে থাকা মেশটা আপনারা জাস্ট ডাউনলোড করে নেবেন with FBX, not FBX for Unity. This is for only Unity and Unity pose. Okay, download. Preparing download, just a moment. Okay, 16 মেগাবাইট সাইজ। এখন আমরা যাব অ্যানিমেশনে, যাব IDLE, sorry. Okay, now this one is cool. Yep, ডাউনলোড নাও। এখন আমরা যেটা করবো যে আমরা ফ্রেম রেট 60 করে দিই, FBX ওইটাই রাখি। আর আগেরবার যেহেতু আমরা ডাউনলোড করে ফেলছি, সো উইদাউট স্ক্রিন ডাউনলোড। এটা আমাদের একটা অ্যানিমেশন তৈরি করতে গেলে, লোকোমোশন তৈরি করতে গেলে, অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে ক্যারেক্টার যখন আমরা নর্মালি একটা ক্যারেক্টার আইডিয়ালি দাঁড়ায় থাকে, তো তারপর আমরা ডাব্লু চাপ দিলে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করে, তো WALK ওয়াক। এর জন্য কোন ওয়াকটা ভালো হবে এটা বাছাটা এখন বেশ একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। This one in place দিলেও জায়গায় দাঁড়ায়। Actually this one I think in place. I think this one suits with this one. Okay, walk যেরকম ছিল উইদাউট স্ক্রিন ডাউনলোড। নাও শিফট প্লাস ডাব্লিউ চাপ দিলে আমাদের রান করবে, স্প্রিন্ট রান। Which runs with this one. Lot of running animation in here. Quite slow internet connection. Yep, mutant run is I think okay, I think this one is quite good. And now আমরা একটু ক্যারেক্টার আর্ম স্পেস কমাই দেব নাকি? Let's download it without skin and everything. এরপর আমাদের জাম্পের জন্য লাগবে জাম্প আপ। This one I guess, yep, jump up, download it. কারণ আমাদের জাম্প আমরা তিনটা স্টেটে করে থাকবো, তো জাম্প আপ, তারপর যতক্ষণ আকাশে ভেসে থাকবে জাম্প লুপ,
যতক্ষণ যখন মাটিতে পড়ে যাবে তখন জাম্প ডাউন। তো জাম্প লুপ, জাম্প লুপ আই থিঙ্ক এটা পাওয়ার কথা। This is for the loop and it should okay for jump loop. And that is good. So this is how you can get characters for your learning purpose.